साथियों, सादर जय जिनेंद्र। मैं रोहित साह जैन यूट्यूब चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के 1000 नामों की हम सिलसिला चला रहे हैं। आज इसकी 9वीं कड़ी है, जिसमें 800 से 900 नाम आपको बताए जाएंगे। 801 से 900 नाम। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले घंटे को भी प्रेस कर दें। 801 अक्षुभोय, वन हु इज एवर अनरुफल्ड। 802 सर्ववागी श्रीवर, लॉर्ड ऑफ स्पीच। 803 महाहृद, वन हु इज लाइक अ ग्रेट रिफ्रेशिंग स्विमिंग पूल। 804 महाग्रत, द ग्रेट चाज्म। 805 महाभूत, द ग्रेट बिंग। 806 महानिधि, द ग्रेट अबॉल। 807 कुमुद, वन हु ग्लैडन्स द अर्थ। 808 कुंदर, द वन हु लिफ्टेड द अर्थ। 809 कुंद, वन हु इज एन अट्रैक्टिव एज अ कुंदा फ्लावर। 810 पर्जन्य, he who is similar to rain bearing clouds। 811 पावन, one who ever purifies। 812 अनिल, one who never sleeps। 813 अमृतांश, one whose desires are never fruitless। 814 अमृत वपु, he whose form is immortal। 815 सर्वज्ञ, omniscient। 816 सर्वोत्मुख, one who has his face turned everywhere। 817 सुलभ, one who is readily available। 818 सुवर्त, one who has taken the most auspicious form। 819 सिद्ध, one who is perfection। 820 शत्रुजित, one who is ever victorious over his host of enemies। 821 शत्रुतापन, the scorer of enemies। 822 नियद्रोध, the one who wills himself with Maya। 823 उदुम्बर, nourishment of all living creatures। 824 अश्वत्थ, ट्री ऑफ लाइफ। 825 चानुरांध्रिनशुंदन, द स्लेयर ऑफ कनुरा। 826 सहस्त्रची, ही हु हैज थाउजेंड्स ऑफ रेज। 827 सप्त जीव, ही हु एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज द 7 टंग्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ अग्नि। 828 सप्तिग्धा, the 7 effulgence in the flames। 829 सप्ताहन, one who has a vehicle of 7 horse। 830 अमूर्ति, formless। 831 अनग, शाइनलेस। 832 अचिंत्य, इनकॉन्सीवेबल। 833 भयकृत, गिवर ऑफ फेयर। 834 भयनाशन, डिस्ट्रॉयर ऑफ फेयर। 835 अनु, द सबलेस्ट। 836 बृहत, द ग्रेटेस्ट। 837 क्रिश, डेलिकेट लेन। 838 स्थूल, वन हु इज द फाटेस्ट। 839 गुणभृत, वन हु सपोर्ट्स। 840 निर्गुण, विदाउट एनी प्रॉपर्टीज। 841 महान, द माइटी। 842 अधृत, विदाउट सपोर्ट। 843 संवर्धित, सेल्फ सपोर्टेड। 844 वास्य, वन हु हैज एन एफिलिजेंट फेसेस। 845 प्रांगवंश, one who has the most ancient ancestry. 846 वंशवर्धन,
he who multiples his family of descendants. 847 Bharbrit, one who carries the Lord of the universe. 848 Kathit, one who is glorified in all scriptures. 849 Yogi, one who can be realized through yoga. 850 Yogish, the king of yogis. 851 Savr Kamad, one who fulfills all desires of true devotees. 852 Ashram, heaven. 853 Shraman, one who prescribes the worldly people. 854 Shram, one who destroys everything. 855 Suparna, the golden leaf. 856 Vayuvahan, the mover of the winds. 857 Dhanudhar, the wielder of the bow. 858 Dhanuvred, one who declared the science of archery. 859 Dand, one who punishes the wicked. 860 Damyata, the controller. 861 Dam, beatitude in the self. 862 Aprajit, one who cannot be defeated. 863 Sarvasah, one who carries the entire universe. 864 Niyanta, one who has no controller. 865 Aniyam, one who has no control. Niyam, one who is not under anyone's law. 867 Ayam, one who knows no death. 867 Satwan, one who is full of exploits and courage. 868 Satvik, one who is full of sattvic qualities. 769 Satya, truth. 870 Satya Dharma Pranayam, one who is the very abode of truth and dharma. 871 Abhipray, one who is faced by all seekers marching to the infinite. 872 Priya, one who has deserves all our love. 873 Arha, one who deserves to be worshipped. 874 Priyakrit, one who is ever obliging in fulfilling our wishes. 875 Pritivardhan, one who increases joy in the devotee's heart. 876 Vyasagiti, one who travels in space. 877 Jyoti, self-effusion. 878 Suruchi, whose desire manifests as the universe. 879 Hutbhuk, one who enjoys all that is offered in yajna. 880 Vibhu, all preventing. 881 Ravi, one who dries up everything. 882 Virochan, one who shines in different forms. 883 Surya, the one source from where everything is born. 884 Savita, the one who brings forth the universe from himself. 885 Ravi Lochan, one whose eyes is the sun. 886 Anant, endless. 887 Hutbhuk, one who accepts oblation. 888 Bhokta, one who enjoys. 889 Sukhad, giver of bliss to those who are liberated. 890 Nekaj, one who is born many times. 891 Agraj, the firstborn. 892 Anivirnya, one who feels not disappointed. 893 Sadamrishi, one who
forgive the trespasses of his devotees. 894 लोकाधिष्ठानम, the substractum of the universe. 895 सनात, the beginningless and endless factor. 897 सनातनम, the most ancient. 898 Kapil, the great sage of Kapila. 899 Kapi, one who drinks water. 900 Avyay, the one who warm the universe merges.